Z8 Z8 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ 45 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 120 ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ JPEG ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸੀ ਤੇ 20 ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸੀ ਤੇ 30 ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਧਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਯਾਨੀ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦ ਸ਼ਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਓਨਲੀ ਤੂੰ auto focus yani back button focus or half shutter press to focus pre-release capture shoot karsi yani jehda bird utte beta hi hai tu shoot karsi o ud gayi hai o tu miss karsi te wo pre-release capture de option de naal o shoot kita pi hai te o JPEG de vich kaam karsi 120 frame to option select karsi te o shoot karsi यानी ए नामुमकिन है कि जड़ा तू वाइल्ड लाइफ शूट कर सी Z8 दे नाल that it is impossible to miss the fast moving object. So amazing body, and now I have this body, alhamdulillah. Bye for now, and today whatever I capture I will share with you. Just check the example. This is 15 frame per second. Now check 120 frame per second. Just check the speed. Now this is 120 frame per second. किसी परिंदे दे बाप दे विच दम नहीं जो इस दे नाल मिस कर सी नथिंग मिस कर सी ओके बाय फॉर नाउ